Next, parathyroid. Clinical life দেখবে probably the least common endocrinopathy. From exam angle also, not a very important topic at all. So therefore, বাকি এন্ডোক্রিনাল গ্ল্যান্ডগুলোর তুলনায় এটাকে আমরা একটু লেস ইন্টেন্সিভ ওয়েতে পড়ব. So normally what does parathormone causes? This is parathormone calcium axis. Body calcium homeostasis maintenance. তিনটে chemical plays an important role. Obviously calcium itself, তারই homeostasis maintained হচ্ছে, phosphate, vitamin D and parathormone. Now parathormone এক কথায় physiological balancing actটা করে কি করে না by transferring calcium from the bone to the blood so that bony calcium and blood calciuমের ভেতরে একটা ব্যালেন্স মেনটেন. Therefore, calcium homeostasis maintenance. Now we come to hyperfunctioning of the parathyroid gland. And although parathyroid gland is out of that hypothalamic pituitary gland axis, কিন্তু এরও একটা axis আছে. And that axis is parathyroid calcium axis. So therefore, এইবার আমরা দেখব যে প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম অ্যাজ উই নো হচ্ছে ইন্ট্রিনজিক ডিজিজেস অফ দ্য গ্ল্যান্ড অ্যান্ড হিয়ার প্যারাথাইরয়েডের ভেতরে অটোনোমাস সিচুয়েশন তৈরি হওয়া, অ্যাডেনোমা, হাইপারপ্লেশিয়া, কার্সিনোমা. নাও সেকেন্ডারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম তার মানে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইজ নট দ্য কালপ্রিট. There is a primary defect which is overstimulating the gland, and the defect doesn't lie within the parathyroid, because in that case it is primary hyperparathyroid. Then who is this the hidden defect? সেটা হচ্ছে because parathormone calcium homeostasis maintain করে and it shifts calcium from the bone to blood. Therefore it is যেন ব্লাডের অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যালসিয়াম গেইনিং হরমোন, and therefore whenever there is hypocalcemia, that hypocalcemia will stimulate parathormone to shift more calcium to the blood, and therefore secondary hyperparathyroidism occur in all those situations where there is persistent hypocalcemia. And persistent hypocalcemia, the commonest cause is vitamin D deficiency and chronic kidney disease. So this is how lack of vitamin D causes hypocalcemia. Vitamin D is required for calcium absorption from the intestine, leading to hypocalcemia, leading to increased parathormone secretion. In CKD, we have already seen how hypocalcemia occurs. Now, the bony effect of hyperparathyroidism caused by the kidney failure, as we have seen in CKD, is called renal osteodystrophy. Now, there's an interesting tertiary hyperparathyroidism. Tertiary is equal to 3. 3 is equal to 2 plus 1. And almost like that, Jano, যদি prolonged secondary hyperparathyroidism চলতে থাকে, and that prolonged stimulating effect on the parathyroid gland ultimately in some patient makes it an autonomous gland. So what starts as secondary hyperparathyroidism when ends in primary hyperparathyroidism, it is called tertiary. So ব্যাপারটা যেন এরকমই হলো, 2 plus 1 is equal to 3. Now parathyroid hyper, its main clinical manifestations are due to excessive blood calcium level, hypercalcemic symptoms. And these are the important hypercalcemic symptoms. The second group of manifestations হচ্ছে যদি এই hyperparathyroidism ব্যাপারটা goes untreated or it is missed for a prolonged period of time, then একদিকে যেমন ব্লাডে ক্যালসিয়াম বাড়ছে, that means prolonged period bony calcium কম থাকা leading to brittle bones, osteopenia, osteoporosis. And এই যে excessive blood calcium, that can cause ectopic জায়গাতে calcium deposition,
leading to pancreatitis, although it's not a very common cause of pancreatitis, neuropsychiatric complications, renal stone is very common, and also দেখা গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে very rare যদিও peptic ulcer. Investigation: serum calcium obviously will be elevated. Parathormone will be elevated. Now, why it is called quote unquote inappropriate? Think about calcium parathormone homeostasis. Hypercalcemia will obviously lead to a physiologically compensatory mechanism. J compensatory mechanism will constipate the parathyroid gland because thick opposite of hypocalcemia. So in the face of hypercalcemia, physiologically parathormone secretion is suppressed. Now, because this is an autonomous gland, because this is a situation there is in secondary hyperparathyroidism, there is persistent stimulation of the gland, therefore being primary, being secondary, or in tertiary, in spite of hypercalcemia, parathormone level is high, which otherwise should have been suppressed physiologically. And this explains the word inappropriately elevated. To assess kidney function, you do serum urea creatinine. Phosphate and calcium. Calciuমের গন্ডগোলে ফসফেট দেখতে হয়, ফসফেটের গন্ডগোলে ক্যালসিয়াম দেখতে হয়. In hyperparathyroidism, depending on the type of the hyperparathyroidism, phosphate may be low, as in primary. Secondary, the kidney disease, particularly phosphate may be high, or it can be normal. Urinary calcium level করা হয় এই কারণে to exclude a rare condition যেখানে ইউরিন দিয়ে কিডনি দিয়ে excretion of calcium কমে যায়, leading to excessive serum calcium, hypocalciuric hypercalcemia. Imaging of different areas, তার মধ্যে parathyroid is imaging, radionuclide scan to look for any parathyroid adenoma, hyperplasia, etc. Bony change দেখার জন্য bone densitometry scan, and USG of the abdomen at least in cases of kidney stone, in cases of pancreatitis. Treatment: definitive treatment of primary হচ্ছে surgical excision of the gland. Supportive treatment is hypercalcemia কে treat করা, because hypercalcemia may lead to lots of complication. The main problem with hypercalcemia is polyuria, যেটা আমরা দেখেছি ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসে, নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসে দেখবে একটা কজ ইজ হাইপারক্যালসিমিয়া. সো প্রচুর পলিউরিয়া হয়, ডিহাইড্রেশন, দেয়ারফোর আইভি ফ্লুইড। অ্যান্ড 2 নম্বরটা দেখে তোমার একটু অদ্ভুত লাগতে পারে যে কন্ডিশনে ডিহাইড্রেশন হচ্ছে সেখানেই আবার ফিউজামাইড দেওয়া হচ্ছে। দিস ইজ টু খানিকটা ফ্লাশ আউট ক্যালসিয়াম. Calcitonin and IV bisphosphonates are temporary measures, particularly prior to surgery. Long-term treatment bisphosphonate. Now, এই বিসফসফেটরা মেইনলি বোন ডেন্সিটোমেট্রিকে বেটার করে, বোন ডেন্সিটিকে বেটার করে। ক্যালসিমাইমেটিক ড্রাগ হচ্ছে সিনাক্যালসেট। খানিকটা হলো ক্যালসিয়ামের মতো, ক্যালসিয়ামকে মিমিক করে। কিসে? ক্যালসিয়ামকে মিমিক করে ইন মানে সিনাক্যালসেটের প্যারাথাইরয়েডের উপরে এফেক্টটা মিমিক্স calcium effect on the parathyroid gland, which is kind of an inhibitory response. So cinacalcet results in reduction of parathormone hormone level. Secondary hyperparathyroidism in the other case has got no role of parathyroid surgery. So CKD কে CKDর মতো করে ট্রিট করা, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিকে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টেশনের মধ্যে ট্রিট করা। নেক্সট hypoparathyroidism, extremely rare. And the most common cause is the first one, iatrogenic. It is not surgeonal defect. মানে হতেও পারে, কিন্তু most of the time it is due to injury to the glands or its blood supply leading to ischemia during either thyroidectomy or parathyroidectomy. Therefore, this is an inadvertent injury to the gland or interruption of the blood supply of the gland.
And in that case, parathyroid starts hypofunctioning. Depending on the pattern or the severity of injury, that can be transient hypoparathyroidism or it can be long term. In this context, after thyroid surgery, postoperative period, first few days, surgeons always they ask few questions, at least one question, which is one of the principal manifestations of hypocalcemia, because hypoparathyroidism will obviously lead to hypocalcemia. Rest of the eyes are more rare. Hypocalcemic manifestations will predominate the clinical picture, and which is একটা involuntary, spontaneous muscle spasm. The underlying mechanism is very complicated and theoretical about the membrane action potential, so let's not go into that. So involuntary muscle spasm may lead to muscle cramps at different sites. It can also call neurological manifestations, যেটা আমরা encephalopathy-তে দেখেছি. One of the cause of encephalopathy was imbalance of body's biochemical atmosphere, sodium low, sodium high, glucose low, glucose high, calcium low, calcium high. Number two, in extreme hypocalcemic situation, there is severe a muscle spasm, and this condition is called tetany. The muscle spasm যেমন অনেক রকম manifestation করে, তেমনি it causes a typical sensory symptoms, and typically there is একটা অদ্ভুত sensation, paresthesia, that can be tingling, that can be a numb feeling of the perioral part, also in the tongue, in the fingers, feet. And this is the question দেখবে, বা তুমি যদি সার্জন হও দেখবে, post thyroidectomy patient in postoperative ward round, first few days surgeons inquire about this, a perioral paresthesia. So this is about tetany. Now in this context, let me tell you, tetany can come as a short note. Hypocalcemiaও যা, tetanyও তাই. So don't be a crybaby যে tetany আলাদা করে লেখা নেই. Now the Fostex sign, Trousseau sign are all manifestation of a মানে কি বলবো, একটা এই হাইপারস্প্যাজমোডিক মাসলস, তাদেরই যেন একটা ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন। ক্যালসিয়াম লো, পিটিএইচ লো, আইভি ক্যালসিয়াম রিপ্লেস করা, অ্যান্ড দের ইজ সিনথেটিক প্যারাথাইরয়েড হরমোন which is called teriparatide. This is about parathyroid gland. To conclude, hyperparathyroidism I have read means I have also read hypercalcemia. Hypoparathyroidism read is equal to hypocalcemia is equal to tetany. Okay.